Your favorite program مدرسة على الهوا. We are going now to renewing our meeting or weekly meeting with mathematics. Specifically today we are going to complete our journey in statics, and we are going to talk about a new lesson which is talking about the scalar product and the vector product. What do we know by the scalar product and the vector product? As we know that scalar means it depends on magnitude only, or value, whatever it's positive or negative value. But the vector depends on direction, and which is the start point and which is the end point. As we know that before, any vector can be formed by two direction x and y, if we talking in the rectangular coordinate, or an I and j. What do we mean by I and j? Let's remember together. I is the unit vector in direction of x, and j is the unit vector in direction of y. Let's go to discuss some theoretical parts firstly, and then we are going to discuss and explain it step by step. First, the scalar and vector product. The scalar product between two vectors. If we have two vectors and we need to make the product between them, we have to determine the type of the product. Now we are going to talk about the scalar product. Let A and B be two non-zero vectors where modulus or norm A equals A small and norm B equals B small. Norm A and norm B mean the length of the vector, Then the scalar product between the two vectors, which write as A dot B. This equals A dot B equals A B cosine theta. Again, A dot B equals A B cosine theta. Norm of A multiply norm of B cosine theta. Type theta refer to A, هنقول where theta is the smallest angle between the two vectors. My dears, try to look to these two figures. Both of them represents two vectors. Theta is the angle between these two vectors, but in the right figure we notice that the two vectors go out from the same point. Both of them is their direction out of the point, And in the left figure we can find that the two vectors goes inside the point, or go to intersect at one point. That means theta is the angle between the two vectors, بس عندنا condition in two vectors يا إما يكونوا go out from the same point or intersect into this point. طيب نروح للي بعد كده، هنلاقي theorems أو notes مهمة جدا لازم نحفظها. A dot A equals A square. Means if we multiply any vector by itself using scalar product, we will get the square of the norm of this vector. طيب تعالوا نشوف example كده ونشوف الموضوع ده. أنا لو عندي vector A equals 3 and 4. Norm A, which we denoted by A small, equals square root 3 square plus 4 square. 3 square plus 4 square means 25 equals 5. So the norm of this vector, or the length of this vector is 5 unit lengths.
طيب لو عملنا A dot A dot A by using A cosine theta. But theta here this is the angle between the two vectors. The two vectors A and A coincide vector or parallel vector. Then theta equals 0 degree. That means A power of 2 cosine 0. As we know that cosine 0 equals 1, it will be A square. طيب احنا عملنا proof كده ان ال A dot A scalar equals A square. طب لو حبينا نعمل using الفورم دي فهقول كده ان A dot A equals A times A cosine 0. As we know that A equals 5, it's 5 multiplied by 5 multiplied by 1, it will be 25, also it's A squared. That means the condition is satisfied. طيب يبقى أول حاجة عرفناها إن ال A dot A equals A square. Second, to any scalar quantity M, we can find that M A dot B is the same if we make A dot MB, also is the same if we make the scalar product between A and B and then multiply the answer by M. Again, to any scalar quantity M, then MA dot B equals A dot MB equals A multiplied by A dot B. Number 3, ودي مهمة جدا الكونديشن. If A is perpendicular to B, the two vectors are perpendicular, then their scalar product equals 0. Then their scalar product equals 0. To any two perpendicular unit vectors, as we know that الunit vectors عندنا ال I وال J, then I dot I equals 1, J dot J equals 1, but I dot J equals 0 and J dot I equals 0. وتعالوا نفتكر مع بعضينا كان شكلهم ايه. انا كان عندي ال I vector I in direction of x, it was 1 and 0. J equals 0 and 1, and we know that in I perpendicular to J. So I dot I, that means 1 times 1 cosine 0 equals 1. So I dot I, it will be equals 1. Also J dot J equals 1 times 1 cosine 0 equals 1. But if we need to multiply I dot J, the norm of I is 1, norm of J 1 cosine theta. What about theta here? As we know that I and J two perpendicular unit vectors, يبقى عندنا بالظبط ان theta equals 90 degree. Cosine 90 equals 0. 1 times 1 times 0 equals 0. عشان كده قلنا ان في السكيلر برودكت اي unit vector multiply by itself equals 1. I times I equals 1. J times J equals 1. لكن I times J equals J times I dot J and J dot I equals 0. وده في الكيس بتاعت السكيلر برودكت. طيب عندنا ايه كمان؟ If A equals A1I and A2J, B equals B1I plus B2J. Again, if A equals A1I plus A2J, B
P equals B1I plus B2J. طيب شكل السكيلر برودكت بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ Then A dot P means A1 A2 component of vector A dot B1 B2 the component of vector B. So the answer will be like that. A1 B2 A1 B1 plus A2 B2. A1 B1 plus A2 B2 means we have to multiply first projection multiply first projection plus the product of second projection multiply the second projection. طيب عندنا ريمارك مهمة جدا. If F is a force acted upon the body and A is non-zero vector. If F is a force acted upon a body and A is non-zero vector. عندنا حاجتين مهمين جدا. عندنا حاجة اسمها algebraic projection or algebraic component. Both of them are right. The algebraic component of F in direction of A take care F dot A over norm A. F dot A over norm A. الالجبريك component بالظبط of F in direction of A. So we have to divide by norm of A. طب الفيكتور component of F in direction of A نحفظ برضو الرول. هتبقى عندنا F dot A over norm A square. كل ده هيطلع scalar quantity هنعملها multiply vector A كمان مرة. فهيبقى عندنا F dot A multiply vector A over norm A all square وده بنسميه الفيكتور component F of force F as we know in direction of the vector A. طيب ننتقل للفيكتور برودكت. وده second type of product that we have for this episode. The vector product of two vectors, again we have A and B, two non-zero vectors, A and B, two non-zero vectors, and also the norm of the vector A equals A small and the norm of the vector B equals B small. Then the vector product between the two vectors which write as A cross B, A cross B is equal. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان A dot B equals A B cosine theta. هنا هتبقى ال A cross B equals A B sin theta multiply in E. طب ايه هي الاي دي؟ الثيتا مش هنختلف عليها. الثيتا برضو هي الانجل بتوين التو فيكتورز زي السكيلر برودكت بالظبط. but الاي is the unit vector its direction according to the rule of right hand system. ونخلي بالنا ان الاي هو unit vector perpendicular on both of the two vectors A and B. يعني انا لو عندي الفيكتور A والفيكتور B يبقى على طول الفيكتور E in this direction. طب لو عندي الدايركشن كده A and B يبقى الفيكتور E لازم يكون perpendicular على البلين of A and B. تاني يبقى ال E عندنا اسمها A ال E ونحفظ الاسم ده كويس unit vector perpendicular on these two vectors. according ال A according زي ما مكتوب قدامكم rule of right hand system. rule of right hand system. طيب نروح للريماركس بتاعتنا والسيريز بتاعتنا. نبص كده على الجراف ادي فيكتور A وفيكتور B والثيتا. نخلي بالنا ان الثيتا هنا الروتيشن بتاعها كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ exactly it's anti clockwise rotation. anti clockwise rotation means ان الاي الدايركشن بتاعها vertically upward زي ما هو واضح قدامكم كده. طيب لو عملنا الفيجر اللي بعده
ان الروتيشن بتاعنا هيبقى كلوك وايز، الثيتا كلوك وايز، يبقى على طول الاي inverse its direction ويبقى لتحت وتبقى نيجاتيف اي. والتو فيجرز عندنا satisfy the conditions. طبعا الفيجر نمبر 2 represents B cross A. الله، ثانية واحدة بقى يا مستر، انا هرجع للرسمة اللي فاتت. هنا الفيجر ده represent ايه؟ بالظبط ال A cross B، ال A cross B. طب هناك في السكيلر كان بيفرق اقول A دوت B او B دوت A؟ لا طبعا ال A دوت B هي ايكوالز B دوت A، ما كانش بيحصل اي حاجه لان كانت سكيلر. انما ده فيكتور برودكت ديبندز على الدايركشن. فالفيجر نمبر 1 دي ديبندز على او ريبريزنت ال A كروس B وخلاص، وخدنا الدايركشن بتاع ال E فيرتيكالي ابورد. يبقى لو عكسنا الروتيشن بتاع الثيتا في الفيجر نمبر 2 زي ما شفنا كده وبنشوف تاني اهو، ده ريبريزنت ايه بقى؟ B كروس A، يعني عملت سويتشنج للتو فيكتورز، يبقى على طول اي بي ساين ثيتا برضو، لكن هناك كانت ملتبلاي اليونت فيكتور اي، هنا هتبقى ملتبلاي يونت فيكتور نيجاتيف اي. نروح للريماركس. ريمارك نمبر 1 A كروس B equals negative B cross A. A cross B equal negative B cross A. Number 2, if A and B are parallel, when A and B are parallel vectors, then A cross B equals 0. Then A cross B equals 0. طبعا والconverse is true، بمعنى ان انا لو لقيت ان ال A cross B equals 0 vector, that means ان ال A equals 0 or ال B equals 0 or A parallel to B or A parallel to B. Third remark عندنا if A perpendicular to B then A cross B equal AB in direction of E. طب ايه اللي اتشال هنا من الرول يا مستر؟ اتشال الدايركشن، يونت دايركشن الاي والساين ثيتا. لا الاي موجوده. ليه الاي موجوده؟ لان الاي ده دايركشن ما ينفعش اشيلها خالص لان ده فيكتور برودكت. انما انا تخلصت هنا من الساين ثيتا، برضو ما فيش حاجه اسمها تخلصت من الساين ثيتا، هما بيربنديكولار، ذات مين الثيتا اللي بينهم ايكوال 90 وساين 90 ب 1، يبقى A تايمز B تايمز 1 تدينا AB. انا القانون بطبقه زي ما هو AB ساين ثيتا in direction of E. الثيتا هي الانجل بتوين ال A and B. كل اللي انا عملته في الريمارك نمبر 3 دي ان انا عملت سبستيوشن للميجرمنت بتاع الانجل ثيتا لان هو قايل ان هما بيربنديكولار، واحنا عارفين ان ساين 90 equals 1. طيب if M is a scalar quantity then MA cross B is the same equal A cross MB equals also M multiply A cross B. ده depends على الM، والM زي ما احنا شايفين انها scalar quantity number. scalar quantity يعني number. طيب لو فيكتور بقى، ونخلي بالنا كويس جدا من الريمارك نمبر 5. A plus B cross C A plus B cross C. لو حبيت اعمل distribution، انا في السكيلر برودكت لازم على طول الديستريبيوشن بيجي from left to right، يعني لازم اقول ان ال A cross C plus B cross C A cross C plus B cross C. طب ما ينفعش اعكس؟ لا ما ينفعش اعكس. ليه؟ لان كده هغير الدايركشن او هبوظ الدايركشن، يبقى لازم احط نيجاتيف ساين. طيب يبقى انا لازم اعمل في الديستريبيوشن بتاع البرودكت اوفر اديشن زي الريمارك اللي موجوده قدام حضراتكم اللي هي نمبر 5، لازم ابتدي starting from left A cross C plus B cross C. طب الناحيه دي بقى السي هي اللي جت في الاول، C cross A plus B. طبعا we are going to use the same concept starting product from the left, so we get C cross A plus C cross B. C cross A plus C cross B. طيب اللي بعده the unit vector
in direction of A cross B is equal to what? The unit vector in direction of A cross B is equal to what? بالظبط كده is equal to A cross B over A multiply B sine theta. طب تعالوا بس نكتبها كده. مش أنا عندي ال A cross B equals A B sine theta in direction of E. طيب ايه هي ال E؟ ال E هي اليونت فيكتور in direction of A cross B. ال E unit vector in direction of A cross B. طيب انا عايز ال E دي تبقى ال E equals A cross B over A B sine theta. طب وايه هي ال A small؟ احنا عارفين ان A cross B ال A small هي norm A وال B small هي norm B and sine theta as it is. الاكسبريشن ده ريفير لايه؟ ريفير لليونت فيكتور in direction of A cross B. اليونت فيكتور in direction of A cross B. طيب كده يعتبر ان احنا خلصنا الفيكتور برودكت؟ لا. طب ما احنا كده خدنا نفس الريماركس اللي احنا خدناها في السكيلر برودكت. الفيكتور برودكت هيزود عندي ريمارك حاجه اسمها الجيومتريكال مينينج اوف vector product. الجيومتريكال or geometric meaning of vector product. تعالوا نشوفوا كده مع بعضينا. The geometric meaning to the norm of the vector product of the two vector. هتوقف عند كلمة هنا the geometric mean to the norm. to the norm. ليه قال to the norm؟ لأن ده حاجة جيومتريك، حاجة هندسية. يعني ممكن يكون بيتكلم على بريمترز، ممكن يكون بيتكلم على اريا زي ما هنشوف دلوقتي، واحنا ما عندناش لا بريمتر ولا اريا ولا اي حاجه في الجيومتري ديبندس على نيجاتيف فاليوز. عشان كده قلنا norm of the vector product of two vectors means ان احنا هناخد البوزيتيف فاليو بس. يبقى تاني the geometric meaning to the norm of the vector product of the two vectors equals A. أول حاجة قال لحضرتك إن النورم of A cross B norm of A cross B represent geometrically either the surface area of parallelogram whose the two vectors are adjacent sides in this parallelogram. Again A cross B لو أنا عندي parallelogram و الفيكتورز A و B represents two adjacent sides، ونخلي بالنا لازم يكونوا starting from the same point outside this point or inside this point to intersect at it. So if we make or if we can find the vector product between A and B, that means geometrically the surface area of parallelogram. The surface area of parallelogram. طيب هو الباراليلوجرام consist of two triangles، حاجة من الحاجات الصغيرة بتاعت زمان. طيب معنى كده ان احنا نقدر نستخدم دي نقول ان هو represent برضو twice the surface area of the triangle whose sides are adjacent sides in it. يبقى ال vector product عندنا represents A represents بالظبط represents يا اما surface area of parallelogram ال two vectors دول يكونوا two sides فيه or twice the surface area of a triangle برضو يكونوا ال two vectors دول مالهم بالظبط يكونوا two sides فيه. يبقى the surface area of the parallelogram whose A and B are two adjacent sides هو ال vector product A cross B اللي هو equal A عندنا AB sin C. طيب يا مستر فين ال E؟
احنا قلنا بناخد الايه؟ بناخد النورم. يبقى ال A cross B equals AB sin theta. وفي نفس الوقت surface area of triangle equal half the vector product. يعني نقدر نقول ان ال AB sin theta over 2. كنا اتكلمنا على ال E وقلنا ال right hand system. ايه هو ال right hand system؟ If we have three unit vectors I, J and K. If we have three unit vectors I, J and K. وطبعا اليونت فيكتور دول perpendicular to each others. وهم كل واحد فيهم ال I is the unit vector of x direction هتبقى 1 and 0 0. ال Y اليونت فيكتور بتاعها J وال Z او ال Z اليونت دايركشن بتاعها يبقى K. Then we have ال hand system او right hand system زي ما احنا شايفين ال 3 dimensions x و y و z. ال I in direction of x. ال J in direction of y. ال K in direction of z. ال right hand system بيقول لي ادي ال I وال J وال K. I cross J equals K. و J cross K equals I. Also K cross I equals J. طب لو عكسنا وقلنا I cross K هتبقى negative J. negative J. If we have A and B, ال A equals A1I plus A2J, ال B equal B1I plus B2J. احنا فاكرين السكيلر برودكت كان الفيرست ملتبلاي فيرست بلس سكند ملتبلاي سكند. طب في الفيكتور برودكت هيطلع عندنا A1 و A2 cross B اللي هي B1 و B2. هناخد الاكستريمز اللي هم A1 times B2 minus A2 B1. A1 B2 minus A2 B1. ايه الكي دي؟ الكي دي زيها زي الاي. لا هو احنا هنا الاي والبي اشتغلنا بالاي والجي. طيب مين البربنديكولار عليهم هما الاثنين؟ بالظبط الكي هو البربنديكولار طبعا تبع الرسمه اللي احنا خدناها. يبقى الانسر بتاعتنا هتطلع على شكل فيكتور ان دايركشن اوف كي. هتطلع فيكتور ان دايركشن اوف كي. طيب تعالوا نشوف اكزامبلز كده صغيره ونستوضح مع بعضينا الحاجه بتاعتنا. A equal 4I plus 2J. B equals negative I plus 3J. Find A dot B. Number 2, the measure of the smallest angle between A and B. Number 3, the algebraic component of B in direction of A. طيب ادي ال A equals 4I plus 2J اللي نقدر نكتبها A equals 4 and 2. B negative I plus 3J تبقى ال P equals negative 1 and 3. First we need A dot B. A dot B equals 4 and 2 dot negative 1 and 3. The scalar product first times first
4 times negative 1 plus second multiplied by second 2 times 3. That means negative 4 plus 6 equals 2. Then the scalar product A dot B equals 2. Number 2, the measure of the smallest angle between A and B. Measure of theta. measure of A theta. طيب measure of theta هنجيبها ازاي؟ هتعامل مع ال two rules. A dot B equals, as we know, A B cosine theta. A dot B, as you know, it's equals to A. Norm of A, it will be 16 plus 4. Norm of B equals 1 plus 9 cosine theta. It will be 2 root 20 2 root 5 multiply root 10 cosine theta. So 2 مع 2 هتبقى cosine theta equals 1 over root 50. يبقى theta equals cosine minus 1 over root 50, and we can use our calculator to find the answer of this cosine negative 1. طيب number 3, algebraic component of B in direction of A. Algebraic component of B, algebraic component of B in direction of A. يبقى على طول ده equals what؟ هيبقى B dot A over norm A. B dot A over norm A equals what? B dot A, again 4, or let's start with B. It will be negative 1 and 3 dot A 4 and 2. Norm A 4 square plus 2 square. Negative 1 times 4, negative 4, plus 6 again is 2, and this is root 20, which is 2 root 5. So it will be 1 over root 5. Negative 4 plus 6 over root 20, that means 1 over root 5. And this is the answer. طيب تعالوا نشوف example كده تاني مع بعضينا. لو أنا عندي، تعالوا كده نقراه. لو أنا عندي E is a unit vector perpendicular on A cross B. تمام. Well, theta is the angle between A and B. وهو اداني جيفن كده ان النورم بتاعت ال A equals 4 والنورم بتاعت ال B equals 3.5.
واداني الثيتا equals 150 degree. 150 ايه degree. عايز ثلاث حاجات. اول حاجه عايز ال A cross B. Number 2 surface area of triangle drawn on AB. ورقم 3 عايزين اليونت فيكتور E. طيب يبقى انا الجيفن اللي عندي E is a unit vector perpendicular على A cross B. Theta is the angle between A and B. واداني norm of A equals 4, norm of B equals 3.5 and theta equals 150. أول حاجة عايز A cross B. تعالوا نجيبها مع بعضين. A cross B equals, as we know, A B sine theta in direction of E equals, as we know that A equals 4, B equals 3.5, sine 150 in direction of E. 4 times 3 times 150, it will be 7 E. يبقى عندنا ال A cross B equals 7 E. طيب دي الفيرست requirement. نروح لنمبر 2. عايز surface area of triangle. As we know, surface area of triangle equals what? Equals A B sine theta over 2 equals what? A B sine theta over 2. الله، امال ايه اللي كان بيساوي اي بي ساين ثيتا على طول يا مستر؟ ده كان سيرفيس اريا اوف باراليلوجرام، انما هنا طالب سيرفيس اريا اوف تريانجل. يبقى سيرفيس اريا اوف ذا تريانجل ايكوالز اي بي ساين ثيتا 7 over 2 equals 3.5 ها unit area. unit of A of area. طيب كان لسه في third requirement. اليونت فيكتور E. unit vector E equals A equals A cross B over A B sine ثيتا. طيب ال A cross B احنا طلعناها ايه؟ ب 7. ده عايزين الفورم بتاعته، هنكتبها كده يبقى A cross B over 7. وده الفورم او الشكل بتاع اليونت فيكتور E. اليونت فيكتور E. طيب نروح لاكزامبل اللي بعد كده. الاكزامبلز هي بسيطه وسهله ونشوفها مع بعضينا. انا عندي دلوقتي الفيكتور A النورم بتاعه
equals 4.5 والنورم بتاع فيكتور B equals 32. هنا اليونت بتاعته جرام ويت مثلا، على اساس ان الفيكتور A represent weight، والنورم B equals 32 سنتيمتر على اساس ان هي represent length. وبعدين اداني ال A dot B equals 72 root 3 جرام weight سنتيمتر. جرام weight سنتيمتر. Find A cross B. طيب according to our given أنا عندي A dot B equals A B كوزين سيتا. المفروض ان كل الكلام ده يساوي ايه؟ يساوي 72 روت 3. يساوي 72 روت 3. طيب نورم A equals 4.5. نورم B equals 32 كوزين سيتا equals 72 روت 3. يبقى عندي كوزين سيتا equals 72 root 3 over 144. يبقى كوزين سيتا equals root 3 over 2. على طول من هنا نقدر نقول ان السيتا equals 30 degree. طيب انت طالب ايه تاني؟ خلاص بقى انت طالب ايه cross B. A cross B equals A B sine theta in direction of E. A B sine theta in direction of A of B. يبقى 4.5 32 sine 30، وزي ما قلنا كل ده in direction of E. Use your calculator, it will be right 72 E. 72 E. And this is the final answer of the problem. Let's move to another problem. Let's read it together. If f equals 4i plus 2j, if f equals 4i plus 2j, then find the algebraic component of f. Find the algebraic component of f. فين بقى؟ In direction of AB, where A equals negative 2 and 3, B equals 1 and negative 1. تاني ال F force representing by the 4i plus 2j 4 and 2، وعايزين نجيب الالجبريك كومبوننت بتاع ال F in direction of AB. طيب تعالوا نكتب كده الالجبريك كومبوننت equals ايه. algebraic component of F in direction of AB equals what? Equals F dot AB over norm AB. طب أنا عندي ال F كانت 4 and 2، ال A
was negative 2 and 3 will be 1 and negative 1. First, we have to find the vector AB. Vector AB equals B minus A. B minus A. 1 minus negative 2 equals 3. Negative 1 minus 3 equals negative 4. 1 minus negative 2 تبقى 1 plus 2 equals 3. Negative 1 minus 3 equals negative 4. يبقى أنا عندي دلوقتي F dot AB على divided by norm AB. Again, this is the rule. F is 4 and 2 dot AB, we got it 3 and negative 4 over norm AB 3 power 2 plus negative 4 power 2. Let's remember together, in the scalar product we have to multiply first by first. 4 times 3 equals positive 12 plus 2 times negative 4, it's negative 8, and this is 3 square 9 plus 16, 25. Root 25 equals 2. It will be 4 over 5. Now we get the algebraic component, of F in direction of A, B. طيب تعالوا نروح لإكزامبل مهم جدا، تريكي إكزامبلز بيجي في الامتحان. أنا لو قلت سريعا كده عندي فيكتور A equals 3 and k وفيكتور B equals 2i minus j. Find k if first ال A perpendicular on B, ال A parallel to B. طيب بسيط، احنا قلنا ال A دلوقتي عندنا شكلها ايه؟ 3 and k will be 2 and negative 1. طيب A perpendicular على B كان معناها ايه عندنا؟ معناها على طول ان ال A dot B equals 0. طيب طالما ال A dot B equals 0، طيب نستخدم ده ال A اللي هي 3 and k dot ال B اللي هي 2 و negative 1 equals 0. يلا نحل. 3 times 2 equals 6 plus k times negative 1 negative k equals 0. يبقى على طول من هنا ال k equals 6، ودي كده الفاليو بتاعت ال k. أنا استخدمت الكونديشن when the two vectors are perpendicular then their scalar product equals 0. طب تعالوا نروح للكيس الثانية. Find the value of k لما تكون ال A parallel to B. طيب A parallel to B يبقى على طول A cross B equals 0. ال A كانت 3 and k cross ال B. ال B كانت 2 negative 1 equals 0. 3 times negative 1 negative 3 minus 2 times k 2k equals 0. يبقى negative 2k
equals 3 تبقى ال k equals negative 3 over 2 اللي هي negative 1.5 والاتنين صح. وبكده تكون كده جبنا الفاليو بتاعت الكي depends على الكونديشن اللي احنا او الريماركس اللي احنا اشتغلناها مع بعضينا. طبعا السكيلر برودكت والفيكتور برودكت هي مش دروس قايمه بذاتها، لكن ده نقدر نقول انتروداكشن لحاجات هناخدها بعد كده، ودرس من اهم الدروس اللي هتقابلنا اللي هو الدرس الجاي في الاستاتيك ان شاء الله، اللي هو هيكون المومنت. المومنت بيعتمد كتير على الفيكتورز وعلى الفيكتور برودكت. طبعا احنا ما قدرناش لان وقت حلقتنا احنا عارفين قليل شويه وبينتهي بسرعه، فاحنا لسه لينا لقاء تاني في ما نعمل ليكم حلقات للمراجعه نقدر نستعرض فيها مع بعضينا كل الافكار اللي او كل البروفز، لان طبعا الناس لما نلاقي الايفالويشن بوك او اسئله الامتحانات القديمه هنلاقي فيه بروفز معينه كان نفسي اعرضها معاكم النهارده، لكن على وعد ان انا ان شاء الله باذن الله المره الجايه نعرضها او في اما نعمل حلقه المراجعه. احنا لقائنا الجاي ان شاء الله في الاستاتيك باذن الله هيكون مع المومنت. ذاكروا الدرس ده كويس وذاكروا الريماركس دي، ونبتدي ان شاء الله رحلتنا مع المومنت الحلقه الجايه ان شاء الله. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.